Good morning, students. Today we start the new chapter, that is nuclear chemistry and radioactivity. Now, starting this new chapter, that is nuclear chemistry and radioactivity. Firstly, we know about that is what is a nuclear chemistry, and then after we discuss about the radioactivity. Now, students, in before this we studied also structure of atom. Firstly, we remember to what is the structure of atom. Now, in this structure, or in case of nuclear chemistry, we discuss about that is the changes which takes place in the nucleus. The changes which takes place in nuclear or the reactions which takes place in the nucleus. So, to know about how nuclear reactions are takes place, nuclear changes are takes place, we need to explain the structure of atom. In 11th standard or before this, we studied what is the structure of an atom. Now, for this purpose, we also again to revise how the structure is formed or what is the structure of atom. Now, we know that's all of this. The central, there is a nucleus is present. And above the nucleus, there remaining, there is a nuclear sphere or we call orbitals are present. Now, we know that in case of every atom, their central nucleus is present, and above the nucleus, remaining space, there are different type of the orbitals are present, and or we call cells are present. Now, nuclear sphere is present. We call also nuclear space. Now, in this case, in case of the nucleus, there are two particles are present. We call protons and neutrons. And around the nucleus, they are in different cells. We call orbits or the cells. There is electrons are revolving. Electrons are revolving. Now, the atoms, we know that every matter is composed of a smallest tiny particle we call as atom. And these atoms, which have such type of structure, where central smallest nucleus present, and around this smallest nucleus, there are electrons revolving in different cells, which are represented here. Now, what is about the nuclear chemistry? It is the chemistry which is the study of changes takes place in nucleus or the reaction which are takes place in nucleus. Such chemistry we call nuclear chemistry. Now, all the elements or all the elements and their atom undergoes nuclear changes? Does not. Only those nucleus or atoms of those nucleus which are unstable, that only atoms undergoes nuclear changes, and that atom we observe nuclear reactions. Now, remaining atoms which does not undergo nuclear changes, they undergo their
chemical changes, and in case of the chemical changes, their reaction takes place only using the valence electrons, not of the neutrons and protons. Such elements whose chemical reactions takes place using the electrons are called as the chemical reactions, and those elements or those atoms whose chemical reaction or whose reaction takes place in the nucleus are called as nuclear reactions. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की दोन प्रकारच्या रिॲक्शन्स आपण ॲटमच्या स्टडी करत असतो. त्यामध्ये एक असते केमिकल रिॲक्शन आणि दुसरी असते न्यूक्लियर रिॲक्शन. तर केमिकल रिॲक्शनच्या बाबतीमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो काय होत असतं की आउटर मोस्टचं जे सेल असतात त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि त्यातील व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हे केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेत असतात. मग ते इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण होते, इलेक्ट्रॉनची पेरिंग होते, some bonds are old bonds are breaking, new bonds are formed, new compounds formed, but this total observed in the remaining where the electrons are present or in the case of the valence shell orbitals. But there are some atoms whose nucleus is unstable, and these atoms, परंतु असे काही ॲटम्स असतात ज्यांचा न्यूक्लियस हा अस्थिर असतो आणि मग अशा प्रकारच्या अस्थिर न्यूक्लियसमधून काही रॅडिएशन्स बाहेर पडत असतात आणि त्यांचं अस्थिर न्यूक्लियसमध्ये मग त्या ठिकाणी केमिकल चेंजेस घडत असतात. अशा प्रकारचे केमिकल चेंजेस ज्या न्यूक्लियसमध्ये घडतात त्या ठिकाणी न्यूक्लियर रिॲक्शन घडत असतात. म्हणजे ज्या रिॲक्शन न्यूक्लियसच्या पार्टिकलमध्ये घडतात, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनच्या संदर्भात घडतात, त्यांना न्यूक्लियर रिॲक्शन म्हणायचं, आणि ज्या आउटर स्पेअरमधील इलेक्ट्रॉनच्या घडतात त्याला केमिकल रिॲक्शन असं म्हणायचं. म्हणजे दोन्हीमधला हा महत्त्वाचा फरक आहे. देयर इज अ न्यूक्लियर रिॲक्शन्स अँड chemical reactions. Now what is about the structure of atom? We know that is central nucleus, tiny mass is present in which proton neutron particles are present, and around this in different cell their electrons are revolving. Now some scientists, Indian scientists as well as the other scientists, explain that this small minute particle which cannot see our eye or microscope or ultra microscope also, that is very small particle, that is we know that atoms, which compare with a solar system of an world means universe. म्हणजे बघा मॅटरचा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आहे त्याला आपण ॲटम असं म्हणतो, आणि हा ॲटम एवढा स्मॉल आहे की जो आपल्या डोळ्याने दिसत नाही, मायक्रोस्कोप खाली सहजासहजी दिसत नाही, अल्ट्रा मायक्रोस्कोप खाली दिसत नाही, व्हेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल. मग अशा प्रकारचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ज्याच्यामध्ये कशी रचना आहे की सेंटरला न्यूक्लियस आहे आणि वरच्या सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतात. याचं कंपॅरिझन आपल्या युनिव्हर्समध्ये असणाऱ्या सोलार सिस्टीम बरोबर केलेलं आहे सायंटिस्टने, की सोलार सिस्टीम की युनिव्हर्स असं आहे की जे आपल्या डोळ्यात बसत नाही, हे एवढं मोठं आहे की आपण ते पाहू शकत नाही एका वेळेस. मग अशा प्रकारच्या सोलार सिस्टीममध्ये सुद्धा ॲटमसारखी संरचना आहे. त्याच्यामध्ये सेंट्रल हा सन आहे, सूर्य हा सेंट्रलला आहे, आणि त्याच्या भोवती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅनेट्स फिरत आहेत. म्हणजे एवढ्या मोठ्या सोलार सिस्टीमचं एवढ्या मोठ्या छोट्या ॲटमशी कंपॅरिझन केलेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी साम्य आहेत. तेव्हा सोलार सिस्टीम मे बी compare with the structure of atom. Like to the atom, their solar system, there is central nucleus present called as a sun, and around this sun different orbits, different cell, there are planets are revolving, like in atom electrons are revolving. Such type the comparison given by the scientists. Now in this case we see that structure of atom, we know about this, and then we see the different terms. Now any elements in which there is atom is very smallest, we observed that their size of the nucleus is near about 10 raised to minus 15 meter, very small size, and remaining sphere whose size somewhat bigger, that is about 10 raised to minus 10 meter. Now such small size these particles are present. In the nucleus, two particles are present, protons and neutrons, and in remaining sphere there are
electrons are present in this 10 raised to minus 10 meter, and in very small size there is a neutrons and protons are present. Now atoms of any elements are represented by suppose X. We call X indicate the any element. It is X. How it is represented here? Used as a Z and A. As the Z represent atomic number. Z represents atomic number. And here A represents the mass number. And this X is the element. Atom of any element. Now symbol used here, Z is called atomic number. Means this atomic number means it is a number of the proton present in that atom or that elements. म्हणजे कोणत्याही एलिमेंटचे प्रोटॉनची संख्या जर फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, त्या ठिकाणी झेड फाइंड आउट करतो. फॉर एक्झाम्पल सपोज हिअर वी टेकन ॲज कार्बन whose atomic number is 6 means their total number of protons which are 6, that is called as atomic number, and its suppose mass number is represented by 13. Means here A is a mass number, this indicates 13 means we know the mass atomic number म्हणजेच कोणत्याही मूलद्रव्यामध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनची संख्या आणि जी न्यूक्लियसमध्ये असते, आणि मास नंबर म्हणजेच total number of protons and neutrons which are present in nucleus, they indicated as mass number. मग आपल्या इथं लक्षात येईल की या कार्बन या एलिमेंटमध्ये 6 प्रोटॉन आहेत आणि 7 न्यूट्रॉन आहेत, दोन्हींची सम ही 13 होते. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला दिस ए इंडिकेट मास नंबर, इट इज डिफाइंड ॲज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. सो व्हॉट इज हिअर एन इंडिकेट neutron number or total number of neutrons. Now how it is calculated? If mass number A minus Z, we find out the neutron number. आपण जर मास नंबर मधून Z ॲटॉमिक नंबर जर मायनस केला तर आपणास न्यूट्रॉन नंबर मिळेल. म्हणजे या ठिकाणी प्रोटॉनची मास नंबर मधून protons minus केले की आपल्याला न्यूट्रॉन्स नंबर मिळतात. मीन्स इन दिस वे दॅट इज अबाउट द न्यूट्रॉन्स नंबर. मीन्स ऑल द एलिमेंट्स which are represented like to this or atoms are represented in this way. That's now here their proton neutrons which are present in the nucleus and electrons which is equal to the protons are present in outermost cells. Now in this way we find out the Z A म्हणजे ॲटॉमिक नंबर म्हणजे टोटल प्रोटॉनची संख्या जी न्यूक्लियसमध्ये असते, मास नंबर म्हणजे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जे न्यूक्लियसमध्येच असतात, आणि न्यूट्रॉन किती आहेत हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरून त्या ठिकाणी न्यूट्रॉन कॅल्क्युलेट करतो. म्हणजे मास नंबर मायनस झेड आपण जर फाइंड आउट केले तर न्यूट्रॉन नंबर मिळतो. नाऊ इट इज इम्पॉर्टंट दॅट देर इज इम्पॉर्टंट दॅट such a small space why these protons and neutrons are present and whose number increases as the atomic number increases. म्हणजे एवढ्या छोट्याच्या स्पेसमध्ये प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स कसे असू शकतात, आणि स्पेस खूप छोटा आहे, साईज खूप स्मॉल आहे, 10⁻⁻15 मीटर म्हणजे खूपच स्मॉल आहे. याच्यामध्ये आपणास माहिती आहे प्रोटॉन्स कॅरीज द पॉझिटिव्ह चार्ज, प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, प्रोटॉन हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज and neutron is a chargeless. मग अशा प्रकारे एका छोट्या स्पेसमध्ये सारख्या प्रकारचे पॉझिटिव्ह चार्ज असणारे प्रोटॉन स्टेबल कसे असू शकतात, आणि न्यूट्रॉन हे चार्जलेस आहेत. म्हणजे सगळे या ठिकाणी, त्यामुळे या ठिकाणी सारख्या प्रकारचे आपल्याला माहिती आहे, यू नो दॅट्स वे द सेम चार्जेस आर प्रेझेंट दे कॉजेस रिपल्शन विच अदर, अँड ड्यू टू रिपल्शन their number of protons increases as atomic number increases. We know that. Suppose we taken as larger elements like a calcium, where 20 similar positive charges are present. If we taken large element lead,
82. There are 82 similar positive charges present in small space. Why it is are stable? That will we see afterwards. But that is important that in the such small spaces there are small protons present along with the same or somewhat different neutrons are present. And due to this they causes some instability, and due to this some nuclear reactions are observed. Now we see up to this the such small spaces proton neutrons are present and which having different charges. Now due to this there are different type of the nucleus are present. Due to this they are we call specific nuclei, or suppose these particles which are present in the nucleus called nucleons. Protons, neutrons present in nucleus with togetherly called nucleons. Means in atom there are nucleus, and nucleus those particles present we call nucleons. म्हणजे ॲटम मधील न्यूक्लियस मध्ये जे पार्टिकल असतात त्यांना न्यूक्लियॉन्स असं म्हणतो. आपल्याला माहिती आहे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन हे न्यूक्लियॉन्स आहेत. आता न्यूक्लियॉनची संख्या प्रत्येक ॲटम्स मध्ये बदलत असते, एकाच एलिमेंट्स मध्ये सुद्धा वेगळ्या प्रकारची असते. मग अशा प्रकारे स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वी कॉल न्यूक्लाइड्स, अँड डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लाइड्स देर आर सम different nucleus are classified. So we see about the different type of the nuclides or classification of nuclides. We see the classification of nuclides. There are atoms of elements which having different type of protons neutron nature, and depending upon this there are different type of classification of nuclides are takes place. The first we see about the number one, isotopes. म्हणजे वेगवेगळ्या एलिमेंटच्या एकाच एलिमेंटच्या वेगवेगळ्या ॲटम्समध्ये एकाच एलिमेंटच्या ॲटम्समध्ये वेगळे सिच्युएशन असू शकतं. त्याच्यावरून न्यूक्लाइडचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आपण. त्यामध्ये पहिली पॉईंट्स आपल्याला आयसोटोप्स पाहिजे. मग आयसोटोप्स कोणत्या प्रकारचे असतात? फॉर एक्झाम्पल सपोज वी रिप्रेझेंटेड हिअर Now we observe that what we have to see here, these are atoms of the same elements. What they have same atomic number. Here also we observe that there are sodium element whose two atoms are taken, whose atomic number is same. This indicates their protons are same. What is here difference? We observe that there this mass number is different. Here also their mass number is different. Carbon having a 12 mass number and carbon having 13 mass number. Means in this case there is a difference in neutrons. Thus what we call isotopes? Isotopes are defined as these are atoms of the same elements having same atomic number but different in mass number, means difference in the neutron number. याच्यामध्ये न्यूट्रॉनची संख्या वेगळी असते. इथे 6 आहे, तर आपण जर मास नंबरमधून प्रोटॉन रिमूव्ह केले तर आपल्या लक्षात न्यूट्रॉन संख्या 6 आहे, आणि इथे सुद्धा 13 मधून रिमूव्ह केलं तर आपल्या लक्षात 7 आहे. म्हणजे ज्या एलिमेंटच्या 2 ॲटममध्ये त्या ठिकाणी न्यूट्रॉन संख्या वेगळी असते, म्हणजे त्याचा मास नंबर वेगळा असतो, त्याला आपण आयसोटोप्स असं म्हणतो. आणि हे ॲटम्स एकाच एलिमेंटचे असतात, किंवा जेव्हा ॲटॉमिक नंबर सेम असतो तेव्हा आपण लक्षात ठेवायचं तो एलिमेंट एक आणि एकच असतो, त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स वेगळे नसतात. याला आपण आयसोटोप्स म्हणतो. नाउ व्हॉट इज अबाउट द
Next, isobar. Second types, isobars. For example, now these are the isobars. What we have to observe? Here we observe there is atomic number is different. There is atomic number is different. What is same? Here mass number is same. What is isobars? These are atoms of the different elements having different atomic number but same mass number. ज्या मूलद्रव्यात ज्या ॲटम्समध्ये ॲटॉमिक नंबर वेगळा असतो परंतु मास नंबर सारखा असतो त्याला आपण आयसोबार्स म्हणतो. मग या ठिकाणी बऱ्याचशा वेळेस न्यूट्रॉनची संख्या आणि प्रोटॉनची संख्या दोन्ही पण वेगळी असते. ॲटॉमिक नंबर वेगळा म्हटलं की प्रोटॉन वेगळेच असतील आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इथे जर काढले आपण तर इथे 7 येतात आणि इथे जर काढले तर इथे 6 येतात. म्हणजे या ठिकाणी प्रोटॉन सुद्धा वेगळे आहेत. प्रोटॉन्स आर 6 and 7 and neutron also 7 and here 6 means here number of protons and number of neutrons are different but what is the same? They are only total of this neutron and proton is same, that is mass numbers are same, so such called as isobars. Isobars are defined as the nuclides in which different in atomic number but same in mass number whose neutrons and protons also different. Then we see third term, mirror nuclei. Mirror nuclei, nucleus. What is mirror nuclei? Now those are isobars in which only neutron and proton different by 1 and this may be converted proton into neutron or neutron into proton. For example, we represent here hydrogen having atomic number 1 whose mass number is 2, helium having atomic number 2 whose mass number is 3. Now we observe that hydrogen, helium, here hydrogen having proton 1 and here neutrons are 2, means here difference between proton number neutron is 1. Here protons are 1 and neutrons are 2. Similarly here also here protons are 2 and neutron is 1, means here only difference between proton and neutron is 1 and they may interconverted, such are called mirror nuclei or mirror nuclides. The atoms in which there is a neutron and proton differ by only 1 and they be interconvertible are called as the mirror nuclei. Then next point, fourth, isotones. Now isotones means there is neutron number is same, there is difference in proton number but neutron number is same are called as isotones. For example, we represented here now we observed here what are isotones. In this case there is a number of neutrons is equal to 7 and here number of neutrons equal to again 7, means isotones are the such nucleides in which number of neutrons are same but their number of protons are different are called as isotones. Then there is one more nucleides, nuclear isomers. Nuclear isomers. Nuclear isomers. Now what is nuclear isomers? For example, here cobalt 2760 M and here cobalt 2760
only 60. Means such type of the atoms of an elements whose atomic number is same, whose mass number is same, means number of protons same, number of neutrons same. What is difference? Only their energy state is different. Some are having higher energy states indicated as meta state M. So this cobalt 60M indicate meta state, high energy state elements or atoms, and it is a low energy state, only 60 mass number. Means such isomers are called nuclear isomers. न्यूक्लियर आयसोमर्स अशाला म्हणू शकतो आपण ज्याच्यामध्ये प्रोटॉनची संख्या सारखी, न्यूट्रॉनची संख्या सारखी, म्हणजेच ॲटॉमिक नंबर सारखा, मास नंबर सारखा, फक्त एनर्जीमध्ये डिफरन्स असतो आणि ज्याची एनर्जी हायेस्ट असते त्याला आपण 60M असं लिहितो किंवा त्याला आपण मास नंबर M. M इंडिकेट मेटा स्टेट. So this meta state indicate high energy level state, and those which are low energy state indicate there is no any symbol represented. In this way we taken the example of the cobalt where 60M and 60 they are the nuclear isomers. In this way we classified nuclides of different. Then we see next point.